everybody, all my dear bio buddies, all my future doctors. Ela unnana meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So, cell cycle and cell division we have already completed. Okay? Cell the unit of life ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో 2 parts complete చేసుకున్నాము కానీ some of the cell organelles were left out, isn't it? So మీరందరూ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు మ్యామ్ దీంట్లో న్యూక్లియస్ ఇంకా అయిపోలేదు, క్లోరోప్లాస్ట్ అదే ప్లాస్టిడ్స్ అయిపోలేదు. సో దానికోసం ఈ సెషన్ ఓకే. సో లెఫ్ట్ అవుట్ ఆర్గనెల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది మనకు అది ఈ రోజు సెషన్ లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. అండ్ దీంతో పాటు we will finish this chapter as a whole. Okay, cell the unit of life and cell division and cell cycle both are very very important, చాలా important, high weighted chapter అన్నమాట ఇది. Okay, so let's begin. Yes, hi Amruta, how are you? And Sonu, Geeta, I hope I'm properly audible and visible. Yes. Good evening, Renuka. Renuka, after a long time, where were you from these many days? Evening, yes, yes, good evening. Okay, Sonu, chalo. Rambo, Shubhani, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మెడికో గర్ల్ మిస్టీరియస్, హౌ ఆర్ యూ మెడికో గర్ల్? వాట్స్ యువర్ నేమ్? నేను మర్చిపోయాను. మెడికో గర్ల్. ఓకే, సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద సెల్ ఆర్గనెల్స్, లెఫ్ట్ అవుట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ ఎంవిసాట్. ఎంవిసాట్ లో మీరు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారా లేదా ఫస్ట్ అది నాకు చెప్పండి. ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేరంటే ఇంకెప్పుడు చేస్తారు? ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 1 week లెఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సండే ఏదైతే వస్తుంది మనకు, ఈ రోజు సండే కదా, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సండే రోజు ఎంవిసాట్ టెస్ట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఏపీఎన్టీఎస్ 4th 5th అంటే సాటర్డే సండే, అలాగే ఇంకొక వీకెండ్ 11th 12th అగైన్ సాటర్డే అండ్ సండే రోజు దేర్ విల్ బి ఎంవిసాట్ టెస్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హైదరాబాద్ లో దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉంటుంది, హైదరాబాద్ లో దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ కి నేను వస్తున్నాను ఎంవిసాట్ సండే రోజు 5th October రోజు. సో ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ నియర్ బై యూ కెన్ కమ్ టు దిల్సుఖ్ నగర్ సెంటర్ అండ్ మీట్ మీ. ఓకే, విల్ హ్యావ్ అ మీటప్. ఓకే, త్రిష, నేహారెడ్డి, ఎస్ ఎస్. సో ఎంవిసాట్ బేసికలీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఎందుకంటే మీరు ఎలాగో నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీ నీట్ ప్రిపరేషన్ ని మీరు ఒక టెస్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ నాలెడ్జ్ ని, మీ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడి వరకు కరెక్ట్ గా ఉంది, ఆర్ హౌ ఫార్ హ్యావ్ యూ కమ్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఇవన్నీ మీరు ఒక కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఎంవిసాట్ వచ్చేసి ఇది ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్. ఆల్ ఇండియాలో మెనీ లాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి అపియరింగ్ ఫర్ ఎంవిసాట్. అండ్ దీంట్లో మీకు ఒక ఏఐఆర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, బై విచ్ యూ కెన్ అనలైజ్ యువర్ నీట్ ప్రిపరేషన్ బేసికలీ. అండ్ ఎనీబడి హూ ఇస్ రిజిస్టరింగ్, జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్, ఇక్కడ చూడండి 11th and 12th క్లాస్ కదా, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏపీటీఎస్ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్, అలాగే 12th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఆర్ డ్రాపర్స్ కి సేమే నీట్ జేఈ ఆర్ నీట్ పార్ట్ టెస్ట్ సిరీస్, రివిజన్ నోట్స్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇఫ్ యూ రిజిస్టర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ దిస్ ఎంవిసాట్. ఓకే, సో ఎంవిసాట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి? కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో దేర్ ఇస్ ద లింక్ ఫర్ ఎంవిసాట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ వచ్చేసేయండి 4th and 5th రోజు టు ద సెంటర్. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ద టెస్ట్. Yes, Shalini, good evening. How are you, Shalini? Okay, so ఎంవిసాట్ newly added centers కూడా ఒకసారి చూసేయండి. బికాస్ see, here these centers are newly added. రాజమండ్రి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప, గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, అలాగే కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిర్మల్ తెలంగాణలో. ఓకే, సో హియర్ హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సెంటర్స్ బేసికలీ. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ లో కూడా, అలాగే విశాఖపట్నంలో 4 సెంటర్స్, విజయవాడ, తిరుపతి. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సెంటర్స్, రైట్? సో మీకు ఏదైతే నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ది ఎక్సైటింగ్ గిఫ్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఎస్, ఎంవిసాట్ అవునా సోను?
You have already tried MVSAT. ఎప్పుడు ట్రై చేసావు MVSAT? Okay. So chapter weightage wise, this is a very high weightage chapter as I have been telling you. మళ్ళీ ఇది రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను so that మీరు ఈ చాప్టర్ ని సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతారు. Okay. This chapter is one of the high weightage chapter. You may expect some 16 to 20 marks from the single chapter. So don't neglect this chapter, right? Now coming to the organelles which we have completed. అసలు మనం ఏమేం కంప్లీట్ చేసుకున్నామో ఫస్ట్ అది చూద్దాం. ఎండోమెమ్బ్రేన్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 3. సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఇది పార్ట్ 3 అన్నమాట. పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 నేను ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను, అది మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి, రైట్? సో దాంట్లో ఎండోమెమ్బ్రేన్ సిస్టమ్ లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్గి, లైజోసోమ్స్, వాక్యూల్స్, దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే. దీంతో పాటు సెల్ వాల్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, రైబోసోమ్స్, మైటోకాండ్రియా ఇవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇజంట్ ఇట్? ప్రార్థన, yes, మాతృశ్రీ అండ్ న్యూక్లియస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ టుడే. యాక్చువల్లీ న్యూక్లియస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, న్యూక్లియస్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే బేసికలీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. సైటోస్కెలిటన్, సీలియా, ఫ్లాజిలా, సెంట్రోజోమ్, సెంట్రియోల్స్ ఇవి బేసిక్ సింపుల్ టాపిక్స్ నాన్న. ఇది జస్ట్ నోట్స్ ఇస్తే కూడా మీరు కవర్ చేయొచ్చు, కానీ నేను వీ విల్ ట్రై టు కవర్. బట్ న్యూక్లియస్ లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే. సో న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ది సెల్. సెల్ లో ఇది ఒక కంట్రోల్ రూమ్ లాగా పనిచేస్తుంది అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్ కూడా. ఓకే. సో డిఎన్ఏ ఆర్ క్రోమోసోమ్స్ ఏదైతే మనం సెల్ సైకిల్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఓన్లీ. ఓకే. 1 minute. ఒక్క నిమిషం. ఫైన్. సో లెట్ us see ఫస్ట్ ఆర్గనెల్ అంటే లెఫ్ట్ అవుట్ ఆర్గనెల్ లో న్యూక్లియస్ మనకు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా. we did not complete this cell organelle, so let's complete it. Nucleus lo if I draw a cell diagram, for example this is a cell diagram. Okay. So ee cell diagram lo nucleus anedi ila draw cheyochu. Okay. So this is the nucleus. While drawing the nucleus diagram, just notice నేను అక్కడక్కడ ఇట్లా గ్యాప్ వదిలేసాను కదా. ఓకే. సో దిస్ న్యూక్లియస్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది, it will have some gaps. సో వాట్ ఆర్ దోస్ గ్యాప్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ అయితే మీరు చూడండి. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది, దాట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ డబుల్ మెంబ్రేన్డ్. ఓకే. సో దెర్ విల్ బి వన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అండ్ దాంతో పాటు ఒక అవుటర్ మెంబ్రేన్ కూడా ఉంటుంది, సరేనా? ఎస్. సో లెట్ మీ డ్రా ఇట్ హియర్ ఇలా. సో ఇది ఒక ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, తర్వాత ఇంకొక అవుటర్ మెంబ్రేన్, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అండ్ అవుటర్ మెంబ్రేన్. దీన్ని లేబులింగ్ కూడా చేసేద్దాం. సో దిస్ వన్ ఇస్ ది అవుటర్ మెంబ్రేన్, దిస్ ఇస్ ది అవుటర్ మెంబ్రేన్, రైట్? అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఇది లోపల ఉంటుంది కదా, ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, outer membrane and inner membrane, right? Inside the nucleus, so nucleus lopala edaithe matrix untundi, aa matrix పేరు ఏంటి? What is that matrix? ఇప్పుడు cell lopala oka matrix untundi kada, for example yes, this one. So this is the cell matrix. Cell lo background lo idi oka matrix kada, ee matrix పేరు ఏంటి? This is actually cytoplasm. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, బేసిక్ థింగ్. ఒక సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ కాకుండా మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సైటోప్లాజం. ఓకే, వాట్ అబౌట్ న్యూక్లియస్? న్యూక్లియస్ లోపల ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది ఆ న్యూక్లియస్ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియోప్లాజం. దిస్ వన్ ఈస్ న్యూక్లియో, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోప్లాజం, రైట్? సో cytoplasm and nucleoplasm. Cytoplasm is also called as cytosol. మళ్ళీ మీరు అంటారు మ్యామ్ మీరు సైటోజోల్ అంటే ఏంటి చెప్పలేరు కదా, ఎగ్జామ్ లో సైటోజోల్ వచ్చింది and we have left that question. Okay, so here cytoplasm and nucleoplasm together it is called as what? Together ఏంటి నాన్న? Cytoplasm and nucleoplasm ni together we can call it as, yes, anybody in the chat box, it is called as what?
మెడికో గర్ల్ ఓకే న్యూక్లియోప్లాజం కరెక్టే. న్యూక్లియస్ లోపల ఏదైతే ఉంటుంది అది న్యూక్లియోప్లాజం. తర్వాత న్యూక్లియస్ అవుట్ సైడ్ అంటే సెల్ లోపల ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది ఆ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి సైటోప్లాజం. కానీ సైటోప్లాజం ఇంకా న్యూక్లియోప్లాజం టుగెదర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ protoplasm. What is this? Together it is called as protoplasm. Clear? Okay. These are the very basics of cell chapter. Then after this, if you see here, there is a substance between the membranes. ఇప్పుడు ఈ టూ membranes మధ్యలో కూడా ఒక substance ఉంటుంది. అది ఏంటి? What is that called as? Two membranes of nucleus will have a substance that is the perinuclear space. What is that? Perinuclear space annamata. Right everybody? Perinuclear space. Okay? Ardhamainda? Yes, protoplasm. Very good. You should not be confused between protoplasm and cytoplasm. Cytoplasm is different, protoplasm is different, and we have one more thing which is nucleoplasm. Adi inkoka thing. Okay? Three things are there. Yes, medico girl, exactly. Perinuclear space. Perinuclear space. Matrushri, protoplasm. Very good. Perinuclear space enti? న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఇది న్యూక్లియస్ కదా, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండడం, ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ లో అక్కడక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. అది గ్యాప్ కాకుండా న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ డబుల్ మెంబ్రెయిన్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ డబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో ఈ డబుల్ మెంబ్రెయిన్ మధ్యలో దేర్ ఇస్ అ స్పేస్. ఈ డబుల్ మెంబ్రెయిన్ మధ్యలో ఆ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్. అది ఏంటి? పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇది ఏంటైతే ఈ గ్యాప్ ని మనం ఏమనాలి నాన్న? వాట్ ఈస్ దిస్ గ్యాప్? లైక్ ఆల్ దీస్ గ్యాప్స్ కాల్డ్ యాజ్? ఎస్, పోర్స్. వెరీ గుడ్, న్యూక్లియర్ పోర్స్. ఓకే, సో న్యూక్లియస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను 3D స్ట్రక్చర్ చూపించలేను కదా బోర్డ్ మీద. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ 3D స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఆ న్యూక్లియస్ 3D స్ట్రక్చర్ ఇట్లా బయట. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి సమ్ పోర్స్ అన్నమాట. అసలు ఆ పోర్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? పోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ ఫర్ ఫ్యూ సబ్స్టెన్సెస్, isn't it? So through the pore, what basically happens, you know, through this pores, okay, ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. అసలు ఆర్ఎన్ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? డిఎన్ఏ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్. డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. దాట్ ఆర్ఎన్ఏ, ఓకే, దాట్ ఆర్ఎన్ఏ విల్ కమ్ అవుట్ త్రూ దిస్ న్యూక్లియర్ పోర్. ఓకే, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రోటీన్స్. సో దీస్ ప్రోటీన్స్ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ త్రూ దిస్ న్యూక్లియర్ పోర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, అసలు మ్యామ్ ఈ క్రోమోజోమ్ ఏంటి, డిఎన్ఏ ఏంటి, అసలు న్యూక్లియస్ లోపల ఉండేది ఏంటి, అది కూడా నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీరు వినండి. డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ డిఎన్ఏ, ఓకే, దాట్ డిఎన్ఏ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. అండ్ క్రోమోజోమ్ ఆ డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాట్ ఆర్ఎన్ఏ కమ్స్ అవుట్ త్రూ ద న్యూక్లియర్ పోర్. అది ఒక ఫంక్షన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్రోటీన్స్ సైటోప్లాజం లో ఉంటుంది కదా, దాట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్ త్రూ ద న్యూక్లియర్ పోర్స్. బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Shubhani ma'am, these nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place. Exactly, movement of RNA okati, inkokati entante movement of protein molecules. Okay, so these two movements takes place through the nuclear pores annamata. Sarena? Okay, next we will talk something about the DNA, right? Manam antunnamu kada, DNA is present inside the nucleus. So what is this DNA basically? Ela untundi? How is the packing, packaging of the DNA? So DNA, remember, it is always in the form of chromosomes. DNA is present in the form of chromosomes, right? So in the form of chromosomes, DNA edaithe untundi. For example, if I draw this diagram like this, ఇది డిఎన్ఏ కదా. ఓకే, సో డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. దిస్ డిఎన్ఏ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ లాంగ్. డిఎన్ఏ ఈజ్ వెరీ లాంగ్. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ?
ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ చెప్పండి. అంటే ప్రతి ఒక్క సెల్ లో న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దాట్ డిఎన్ఏ? ఇట్ ఈస్ 2.2 meters. అంటే 2.2 meters. NCERT లో ఇట్ ఈస్ గివెన్ 2 meters ఇన్ దిస్ చాప్టర్. కానీ మళ్ళీ ఇంకొక చాప్టర్ లో జెనెటిక్స్ ఆ చాప్టర్ లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ దట్ 2.2 meters. ఓకే, సో 2.2 meters ఇన్ ఎవ్రీ సెల్. 2.2 meters in every cell. DNA is so long. And what about nucleus? Nucleus is very small, you know. అంత చిన్న 10^6 సైజ్ లో అంత చిన్న న్యూక్లియస్ లోపల అంత పెద్ద న్యూక్లియస్ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది, అంత పెద్ద డిఎన్ఏ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది? సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ ఫర్ దాట్? 2.2 meters. Yes, Renuka, 2.2 meters. Exactly. So DNA is very long, almost 2.2 meters ప్రతి ఒక్క సెల్ లో. అండ్ న్యూక్లియస్ is very small. అందుకే this DNA is properly folded. This DNA is properly folded అన్నమాట. ఓకే, సో న్యూక్లియస్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి DNA is folded here. And there is one more molecule. Wait. సో సెల్ సైకిల్లో మనం నేర్చుకున్నాము కదా, సెల్ సైకిల్లో G1 ఫేజ్, S ఫేజ్, G2 ఫేజ్. సో ఈ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంటుంది, క్రోమాటిన్ ఆర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుంది, దాట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు M ఫేజ్ లో ఒకలాగా కనిపిస్తుంది, S ఫేజ్ లో ఒకలాగా. ఓకే, G1 G2 లో ఇట్ విల్ బి ఇన్ వన్ టైప్. అంటే సమ్ ప్లేసెస్ క్రోమాటిన్ లాగా, ఇంకొక ప్లేస్ లో ప్రాపర్ క్రోమోజోమ్ అంటే ప్రో ఫేజ్ లో జస్ట్ లైట్ గా విజిబుల్ అవ్వడం, మళ్ళీ తర్వాత ఆనాఫేజ్ లో ఇంకా మంచిగా విజిబుల్ అవ్వడం. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, అది ఆల్రెడీ నేను సెల్ సైకిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ప్రాపర్లీ ఫోల్డెడ్ డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే, సో దిస్ వన్, there is one protein called histone protein. Suppose this is histone protein. So these histone protein దాంట్లో ఈ DNA ఏదైతే ఉంటుంది అది it will be folded around the histone protein. That is how it is packed. DNA, this long DNA will be folded around this histone protein. అర్థమవుతుందా? Yes? Tillu 143. అవును, DNA definition you have given, very good. So just have a look here. I'll show you the folding. For example, just imagine these are the histone proteins. Okay, histone proteins are acidic or basic, and DNA is acidic or basic. చెప్పగలుగుతారా? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. DNA is acidic in nature or basic in nature. అలాగే histone protein ఉంటుంది కదా, that histone protein will be acidic or basic in nature. What should be your answer? Yes, these are histone proteins, right? So ఈ histone protein, suppose this is the DNA, this is the DNA. So ఈ DNA, it is like this. Okay, folded around, it is folded around the histone proteins. అండ్ ఫోల్డింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కాంపాక్ట్ గా మనం చూస్తే ఇట్లా ఒక థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఒక మాల లాగా ఇట్లా. ఓకే, సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ DNA. Histone proteins are like DNA is folded around the histone protein. That is how it is packed. That is how it is packed. Okay, so ఈ histone protein and DNA together it is called as what? Anybody? If I ask you this histone protein and DNA, histone protein and DNA together it is called as what? There is a term for this. DNA plus histone protein, DNA plus histone proteins, it is called as nucleosome. What is this? Nucleosome. See, there are so many terms here. Nucleolus ante inka nen cheppale, I have not explained it, right? Nucleolus, nucleus enti, nucleoplasm enti, nuclear pore enti, inkokati ochindi ikkada nucleosome. Nucleosome ante enti? What exactly? Yes, medico girl, absolutely correct. Vaishnavi, correct nana, nucleosome. So nucleosome is nothing but DNA which is
wrapped around the histone protein. Okay, histone protein చుట్టూ ఇట్లా wrap అయి ఉంటుంది కదా, అది together గా it is called as nucleosome. So you did not tell me nucleus is DNA is acidic in nature or basic in nature. Alage one more thing is histone protein is acidic in nature or basic in nature. Come on, tell me that. See, all these histone proteins are like this, Nana. So it is all packed like this, and దీన్ని మనం క్రోమాటిన్ అంటున్నాము. ఏదైతే ఇలా ప్యాకింగ్ కాంపాక్ట్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది కదా DNA ఫోల్డెడ్ అరౌండ్ ది హిస్టోన్, దాన్ని మనం క్రోమాటిన్ అంటున్నాము. దాట్ ఈస్ బేసికలీ క్రోమాటిన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? క్రోమాటిన్. అదే క్రోమాటిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఇఫ్ వి సీ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్ మీద దిస్ histone protein and DNA, they are arranged like this. Okay, and along with this we have some non-histone proteins also. Here there are some non-histone proteins also. ఇక్కడ ఏముండకపోతుంది ఇంకా non-histone proteins అన్నమాట. Clear? Histone are basic, DNA acidic. Very good, Nandu. Yes. So acid, basic, acidic and basic you have to remember. Okay, so here chromatin ఏదైతే ఉంది నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ తో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్ నా, దట్ ఈస్ కండెన్స్డ్. ఇది కండెన్స్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో కండెన్స్డ్ టు ఫార్మ్ క్రోమోజోమ్. దిస్ chromatin will be condensed to form chromosome. Condensed to form chromosome. Right? అర్థమైందా? This is how the packing goes on inside the nucleus. So nucleus have this histone proteins, DNA packed together, that forming chromatin. Again, chromatin is condensed to form chromosome. Okay, so this is how the arrangement goes. Non-histone proteins, euchromatin, heterochromatins. Yes. Chalo, next one, next topic manaku entante. So acidic, which one is acidic, which one is basic? Please remember that, quite important. See this diagram. This is how the histone protein and DNA are packed. So these are histones. Idi orange color circular things are there na, adi histone imagine cheyandi, and see how the DNA is folded around the histone. How the DNA is folded around the histone. మళ్ళీ అది కండెన్స్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద క్రోమోజోమ్స్, రైట్? సో క్రోమోజోమ్స్ లో అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దాంట్లో టీలోమియర్ ఉండడం, సెంటర్ లో సెంట్రోమియర్ ఉండడం, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాము, రైట్? సో వన్ మోర్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. So RNA and DNA, these are two things inside the nucleus. Ee DNA edaithe untundi kada nana, this DNA, if you see, from DNA RNA is formed, from DNA RNA is formed. So RNA edaithe ikkada form aitundi, rRNA especially, rRNA plus proteins, rRNA plus proteins. Suppose this rRNA is coming out, right? So here we can write rRNA plus proteins. Together it will form the ribosomes. rRNA inka proteins, that is forming ribosomes. Adi inkoka extra point gurtu pettukondi. Inkokati entante, suppose oka chromatin undi ikkada. Just have a look. This is the chromatin, suppose. Okay, histone proteins and DNA chromatin thread. Ee chromatin thread edaithe untundi, ఆ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ మీద ఎక్కడైతే RNA ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా, rRNA ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? So that particular place, suppose this is the chromatin, right? Idi oka chromatin. So ee particular chromatin lo oka place lo oka daggara rRNA anedi produce aitundi. That particular site where rRNA is produced, aa site ni manam em antunnamu, that particular site is called nucleolus. That is called as nucleolus. Okay, so there is one question here. Nucleolus will be single in a cell or it will be multiple in a cell? If we take any any cell or nucleus, okay,
సో దాంట్లో న్యూక్లియోలస్ విల్ బి సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్? Ma'am, next second year sexual reproduction in flowering plants. Okay, Vaishnavi. Actually, next animal kingdom is already scheduled. Next we are going to complete animal kingdom. Nucleolus. Yes, nucleolus. So, chromatin edaithe untundi, aa chromatin lo. See, two things will be there inside the nucleus. Sometimes it will appear as chromatin, sometimes chromosome, depending on different phases of the cell cycle. Okay, different cell cycle phase lo adi different ga manaku visibility untundi. So this chromatin meeda oka place where the rRNA is produced. rRNA ekkadaithe produce aitundi aa place ni manam nucleolus anedi antunnamu. Nucleolus, right? So rRNA which is produced, suppose here rRNA will be produced. This rRNA combines with proteins and then from that ribosomes are produced. From that ribosomes are produced. Factory of rRNA. Yes, Renuka, nucleolus is the site of rRNA kada production. rRNA production anedi nucleolus lone jarugutundi. Nucleolus lone jarugutundi. Sarena? See, I will summarize this, then you will understand. If we talk about nucleolus, so this nucleolus nunchi rRNA, okay, nucleolus nunchi rRNA synthesis happens. rRNA synthesis happens where from nucleolus? Okay, so nucleolus is the place, a dense place on the chromatin from where rRNA production is happening. Ribosomes are produced from rRNA. Ribosomes are produced from this rRNA, isn't it? So next ikkada chudandi, ribosomes produce ayin tarvata proteins are produced from these ribosomes. Proteins will be produced from these ribosomes, isn't it? So this is how the cycle goes. Proteins are produced from ribosomes. Clear? So chudandi, nucleolus, from nucleolus rRNA is produced, from rRNA ribosomes are produced, from ribosomes proteins are produced. Ante suppose protein finally nucleolus nunchi rRNA edaithe produce aitundi, that is leading to protein production. If I say like this, more proteins in a cell if it is synthesized. If more proteins are synthesized, more proteins in a cell, that means more nucleoli it has. More nucleoli it has. Got it? So suppose oka cell lo more and more proteins are produced. What does that indicate? If more proteins are produced, then ardham enti? More nucleoli it has. It has got more number of nucleoli. Okay? Right? Fine. So after this, so just note it down. This is very important. NCERT okasari chuddam. NCERT reading cheddam nana. Then I will tell you types of chromosomes. So before we go to the types of chromosomes, if you see nucleus NCERT reading, like we'll make one reading. It was described by Robert Brown. Nucleus, all of you know Robert Brown, right? So Robert Brown have discovered it, and in 1831, okay. So ikkada chudandi, later the material of nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. So Fleming scientist name is important here, very important. Fleming scientist name is quite important here. So basic dyes, stained by the basic dyes was given by the name chromatin. Ikkada oka question adugutaru, very important question. So they'll ask you, they'll give the statement, you have to say true or false. So ikkada cheppandi, chromatin stained by acidic dyes, is it true? Is this statement true? If I say chromatin is stained by acidic dye, is it correct? True or false? This is the trend of NEET. This is how the questions are asked. Simply they'll pick one statement from NCERT. NCERT simple statement ikkada undi chudandi.
the material of nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin. ఓకే, ఏదైతే బేసిక్ డై ద్వారా స్టెయిన్ అయింది కదా దాన్ని క్రోమాటిన్ అని పేరు పెట్టారు. సో సేమ్ స్టేట్మెంట్ ని ఎస్ నీట్ 2026 ఎలా ఉంటది అంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్, ఇట్ విల్ మోస్ట్లీ probably it will be tough. ఓకే, సో chromatin stained by acidic dye అంటే this is false statement, not acidic dye. We can say that basic dyes. Okay, chromatin, it is stained by basic dye, not acidic dye, by basic dye, right? Nucleus stained, yes, basic dye, it is not acidic dye. Next, interphase nucleus and a nucleus when the cell is not dividing. Nucleus ni manam interphase nucleus anochu, లేకపోతే M phase nucleus, S phase nucleus. So nucleus will be different in different phases, అంతే కదా. సో డిఫరెంట్ డివైడింగ్ ఫేజ్ లో న్యూక్లియస్ ఒక దాంట్లో ఏమో క్రోమాటిన్ ఫామ్ లో, ఒక దాంట్లో ఏమో క్లియర్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి విజిబుల్. ఓకే, సో ఇన్ ద ఇంటర్ఫేజ్ న్యూక్లియస్ has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. Okay, you can just see here interphase lo emem untundi nana, nucleus, interphase lo nucleus has highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin. Nucleus lopala chromatin untundi, nuclear matrix and nucleoli ante nucleolus. Nucleolus ante enti, ekkadaithe rRNA produce aitundi that particular dense area is the nucleoli or nucleolus. Okay na. Next, so microscopy lo reveal ayindi that nuclear envelope consists of two parallel membranes with a space between, a space enta untundi ante 10 to 50 nanometer called perinuclear space. So what is this perinuclear space? Perinuclear space is the space between two membrane. Nuclear membrane is double layer nuclear membrane maddalo there is perinuclear space anamata. Outer membrane usually remains continuous with endoplasmic reticulum. Nucleus edaithe untundi kada, suppose this is the nucleus, right? This is the nucleus. In nucleus outer membrane, this nucleus outer membrane will be in continuation with endoplasmic reticulum. This is in continuation with endoplasmic reticulum. Aa endoplasmic reticulum meeda if there are ribosomes, isn't it? Then it is called rough endoplasmic reticulum. Adi ribosomes lekapothe smooth endoplasmic reticulum. Got it? Smooth and rough endoplasmic reticulum, tell me what do they produce? Protein formation and lipid formation basically ekkada jarugutundi. Rough endoplasmic reticulum lo లిపిడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందా లేకపోతే ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్, అలాగే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లో లిపిడ్ ఆర్ ప్రోటీన్, చెప్పండి ఇది. రైబోజోమ్స్, ఎస్ రేణుక కరెక్ట్, RER. సో వాట్స్ ద క్వశ్చన్ హియర్? క్వశ్చన్ వచ్చేసి RER and SER, what do they produce, what do they form? So SER, smooth one without this ribosomes, they will produce lipid, and RER, that is going to produce protein. RER will produce protein and SER, smooth endoplasmic reticulum, it will produce lipid. Okay, RER protein synthesis, avunu. Yes Nana, this nucleus part is easy only, you need not worry. Next, so there are multiple minute pores also, there are pores. అసలు ఈ పోర్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఈ పోర్స్ ద్వారా RNA and protein molecules movement will take place. So nuclear membrane ఏదైతే ఉంటుంది, nuclear membrane మధ్యలో there are some pores, right? So through these pores RNA and protein movement takes place. RNA will come out of the nucleus, ఎందుకంటే RNA nucleus లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది from DNA. That RNA will come out of the nucleus through this pore. And beta proteins ఏదైతే ఉంటుంది, some proteins they will go inside the nucleus. So how the proteins they are going to
go inside the nucleus through this nuclear pore only. Proteins and RNA movement lo help chestadi nuclear pores, right? Then nuclear matrix gurinchi మీరు నేర్చుకోవాలి. Nucleoplasm. Nuclear matrix is called nucleoplasm. Contains nucleolus and chromatin. Nucleolus and chromatin, right? And one important question, very important question, which is the site for active the RNA synthesis? rRNA synthesis, ribosomal RNA synthesis basically ekkada jarugutundi, which is the site, which is the active site for rRNA synthesis? Yes, Nana? Avuna Rambo? Yes, Khader? Very good. So this one, see, the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. As it is not a membrane bound structure, it is a site for active ribosomal RNA synthesis, right? Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. Ekkadaithe protein synthesis jarugutadi kada, there larger and more numerous nucleoli will be there. Golgi apparatus enti medico girl, Golgi apparatus. Then we will see types of chromosomes. Okay, chromosomes type okasari explain chestanu, kani one more important thing, you can note it down, please note it down, this is very very important. Idi entante chromatin edaithe untundi kada, this can be asked in your NEET exam. So which of the following are part of chromatin? These four things are part of chromatin: DNA, histone proteins, which are basic proteins, and DNA is acidic in nature. Okay, so DNA, basic proteins like histone proteins, non-histone proteins will also be there, and RNA also. Okay, so if they ask chromatin have like which of the following are component of chromatin or present in the chromatin? All the four. So options elaina undochu manaku. If 4 points aithe please note it down. These all are there in your NCERT only, right? Yo mama Harshit, how are you? Yes, Neelam. So here DNA, histone proteins, non-histone proteins, and RNA, all these are part of chromatin. All of them are part of chromatin, right? Okay. So let's see the types of chromosomes. See, types of chromosome ki ante mundu I'll tell you one thing. For example, ఇది మనం already cell cycle లో నేర్చుకున్నాము. This is one chromosome. Okay, ఇది ఒక chromosome. If I draw one more chromosome like this, but with a duplication of chromatid, then ఇది కూడా chromosome కదా, isn't it? So chromosome లో center part ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ center part is called centromere. Here also there is one center part which is centromere, right Nana? So centromere, let me label it. Wait, this is the centromere. Identi centromere. These are the chromatid. This is the chromatid. P arm and Q arm untundi. So paina P arm untada, Q arm untunda cheppandi. P, which is the P arm and which is the Q arm? Harshit, every day you want 20 minutes motivation, huh? Marchipoyaru yesterday. Yes. Tell me which is the P arm. So this one is the P arm. Chromosome lo idi P arm and idi Q arm. Okay. And every chromosome lo top part, ee top part edaithe untundi, that is the telomere. Entadi? Telomere. Idi centromere, idi emo telomere. And this is the chromatid. Here what happens? What exactly is happening here? Like the chromatid is doubled. Okay, chromatid doubling anedi jarugutundi, kani chromosome okate untundi kada. This single, the whole thing is chromosome. This is one single chromosome. Idi kuda single chromosome. Idi single chromosome, adi kuda single chromosome. Okay. So whenever the cell has to divide, cell division jargalante, first it will prepare, right? Appudu doubling of this chromosome happens. Doubling of the chromatids happen. Chromosome okate untundi. This is single chromosome. Idi kuda single chromosome. Why this is single chromosome? Because it is attached to the same centromere.
సేమ్ సెంట్రోమియర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది సింగిల్ క్రోమోజోమే, ఇది కూడా సింగిల్ క్రోమోజోమే. ఓకే, కానీ ఇట్ ఈస్ విత్ ద like double the amount of DNA. Content of DNA is more. Do you remember what is content? Yes. So here content of DNA is doubled, but chromosome is single only. Idi kuda single chromosome, idi kuda single chromosome, right? Just a doubling. Yes, doubling of this chromatid happened, but chromosome okate, right? P and Q ardhamainda. Then single chromosome. Now we will see the types of chromosome, right? And this is centromere, Nana. This one is the centromere, this is the telomere. Okay. Next, see, cell division lo em jarugutundi. There are certain terms. Let me explain you here. Suppose this is the cell, right? So cell division appudu ade chromosome chromatid edaithe double aindi, same single chromosome kani double content of DNA untundi kada, that will be arranged here. That is arranged at the metaphasic plate. Metaphasic plate lo arrange ayinappudu how it is connected. So on the top what we have here, there is a structure, and our structure lopala itla right angle lo arrange ayi untundi. Adi enti? So centrosome and centrioles. Centrosome and centrioles. Yes. Medico girl, I'll come to the point. Meta, submeta, acro, telo avanni. Kani ikkada centrosome ante enti? This one is the centrosome, and ఈ రైట్ యాంగిల్ లో ఏదైతే అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, దే ఆర్ ది సెంట్రియోల్స్. సెంట్రోజోమ్ అండ్ సెంట్రియోల్స్. ఓకే, this doubled chromosome, see, first the chromosome was like this, then this chromosome have become like this, ante content of DNA have doubled, kani it is still attached to the single centromere kabatti it is a single chromosome. Idi kuda single chromosome, idi kuda single chromosome. So adi cell lo metaphasic plate, on the metaphasic plate it is arranged like this. Okay, arrange అయినప్పుడు ఇప్పుడు సెపరేషన్, స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరగాలి. స్ప్లిట్టింగ్ జరగాలంటే స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ స్పిండిల్ ఫైబర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద సెంట్రియోల్స్, ఇజంట్ ఇట్? స్పిండిల్ ఫైబర్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, సో హియర్ కైనెటోకోర్, డూ యూ రిమెంబర్ కైనెటోకోర్? సెంట్రోమియర్ తో డైరెక్ట్ గా స్పిండిల్ ఫైబర్ అటాచ్ అవ్వవు. స్పిండిల్ ఫైబర్ is attached to the kinetochore only. Okay, so ikkada there is a structure called kinetochore. ఆ kinetochore తో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. kinetochore ఫామ్ ఎలా అయింది? ఫ్రమ్ ద స్పిండిల్ ఫైబర్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పిండిల్ ఫైబర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైన్. సో ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ జరిగినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ దే ఆర్ పుల్లింగ్ ఇట్. So how is this happening? So ikkada ee kinetochore to spindle fiber attach ayi untundi, alage ee spindle fiber is attached to this kinetochore. Okay ma'am, name P and Q. Lasya, P and Q, upper arm ne P antaru, lower arm ne Q antaru. So that is the like name given, right? P is the upper one and Q is the lower one. So see, till here I am calling it as one chromosome. Idi kuda one chromosome. Ikkada metaphasic plate lo arrange ayinappudu kuda adi one chromosome. Kani just immediately after splitting, eppudaithe splitting jarugutundi, then they are two chromosomes now. Here it is two chromosomes. Meeku ardhamainda ippudu two chromosomes la ga split aitundi idi. Till here it was single chromosome. Okay, metaphasic plate lo before spindle fiber is pulling the both the chromatids apart, it is still a single chromosome. Then again finally it is becoming two chromosomes. Yuvraj, kinetochore attached to centromere. Yes Renuka, kinetochore is attached to centromere only. Ila untadi chudandi, very simple. So this is the chromosome na, single chromosome only. Single chromosome lo ikkada center lo centromere untundi. ఈ సెంట్రోమియర్ స్పిండిల్ ఫైబర్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుంది, దట్ విల్ నాట్ బి అటాచ్ టు ద సెంట్రోమియర్ డైరెక్ట్లీ. సో స్పిండిల్ ఫైబర్ దేంతో అటాచ్ అయి ఉంటుంది? టు ద కైనెటోకోర్. సో దిస్ ఇస్ ద కైనెటోకోర్. ఓకే,
this one kinetochore, and to the kinetochore spindle fibers are attached. Spindle fibers are attached. Okay. This is centromere. This is the centromere. So this was a PYQ already, that spindle fibers are attached to which place in the chromosome? Is it directly attached to the centromere? Never. It is not directly attached to the centromere. Spindle fibers are attached to the kinetochore. And where is this kinetochore? How it is formed? Kinetochore spindle fiber nunche form aitundi. Okay. So kinetochore is formed by, originated from the spindle fibers only. Right? Any doubt till here? Yes. So centrosome and centrioles గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This entire thing is centrosome, and centrosome లోపల right angle లో arrange అయి ఉంటుంది కదా, అది centrioles అన్నమాట. Okay. So next we will see types of chromosomes. Types of chromosomes, important topic given in your NCERT also. So types of chromosomes. సో ఇప్పుడు MVSAT అని మనం మాట్లాడుతున్నాము కదా. ఓకే. సో MVSAT ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ వీక్ యూ హ్యావ్ MVSAT ఎగ్జామ్. ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ని మీరు అలానే ఒక ఎగ్జామ్ పేరు లాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటంటే MSAT. MVSAT కాకుండా let's remember MSAT. What is this MSAT? Okay, we'll see. So let me draw the diagrams first. Diagram draw చేద్దాం first. See, this is one type of chromosome. This is one type of chromosome. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో మీకే అర్థమవుతుంది. సో P అండ్ Q ఆర్మ్ లో డిఫరెన్స్ ఉండడం. ఓకే, P అండ్ Q ఆర్మ్ లో డిఫరెన్స్ ఉండడం. సో విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ P అండ్ Q ఈక్వల్ అండ్ విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ P అండ్ Q అన్ఈక్వల్ చూడండి. రైట్? So how is this? Here what happens? P arm and Q arm ఏదైతే ఉంటుంది, this is the P arm, this is the Q arm, isn't it? దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ లో P is equal to Q. What happens here? P arm ఏదైతే ఉంటుంది, this P is little smaller than the, shorter than the Q arm. కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ P arm ఏదైతే ఉంటుంది, this P arm is very very shorter than the Q arm. And ikkadaithe asalu P arm is not to be seen only. Okay, so here no, like very small, P arm is very small, only Q arm will be seen. Sarena? Yuvraj, you are from Uttar Pradesh na, then how will you understand our language? So this channel is exclusively for Telugu states, right? Now you tell me, MSAT నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా, first type, this type is nothing but ఇది metacentric. This is metacentric chromosome. Metacentric chromosome. తర్వాత this one is submetacentric. Metacentric తర్వాత submetacentric. And then third one ఏంటి? It is acrocentric and last one is telocentric. Acrocentric and then ఇది వచ్చేసి telocentric. Telocentric ఎందుకు? Because chromosome top part is telomere. So this centromere has come near the telomere. అందుకే telocentric. Getting my point? See, this part is called telomere. This telomere is now merged with the centromere. This is centromere na? ఈ సెంటర్ పార్ట్ ఇస్ ద సెంట్రోమియర్. ఇక్కడ కూడా ఇది సెంట్రోమియర్. ఓకే, సో ఈ సెంట్రోమియర్ తో మొత్తం ఇట్లా కలిసిపోతుంది కదా ఈ టీలోమియర్, అందుకే అది టీలోసెంట్రిక్. నౌ యు సీ MSAT. దిస్ ఇస్ మెటాసెంట్రిక్, సబ్ మెటాసెంట్రిక్, acrocentric and telocentric, which is nothing but MSAT. ఒక ఎగ్జామ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, MSAT ఒక ఎగ్జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు PMAT ఇంకొక నిమోనిక్ నేను మీకు ఇచ్చాను, గుర్తుందా? or you forgot? PMAT. What is this PMAT? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, so cell cycle lo, cell chapter lo, we have got 2 exams. What are those 2 exams? One is PMAT, one is MSAT. PMAT ante prophase, metaphase, anaphase, telophase. Ala meeru gurtu pettukochu. And here we have
metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Diagrams are this way. Got it? Medico girl, very good. See, this is the last session, Nana. Last session, left out topics ni chestunnam kada. Yes, Navya. Tomorrow the class is going to be super interesting because new chapter start cheddamu. Animal kingdom, very very interesting chapter. Adi kuda important chapter. Okay, so tomorrow class we will rock it. Shubhani, yes, right. So after this we will see the shape. Ipudu cell cycle explain chesinappudu nenu meeku cheppanu kada, V shape, L shape, J shape, I shape. So okkasari chuddam. So here if you see, whenever see this is this center part is the centromere. Centromere దగ్గర ఎప్పుడైతే సెపరేషన్ అవుతుంది కదా, whenever this will separate during the splitting of chromosomes, cell division అప్పుడు, so this is going to appear like, this one is going to appear like this, V shape. This is V shaped అన్నమాట. ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది నాన్న? This will appear like L shape, ఇలా L shape. Okay, and this one will appear like J shape. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అంతా మరి జే లాగా ఉండవు కానీ అలా పేరు పెట్టారు, జే షేప్. అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి లైక్ ఐ షేప్డ్. ఓకే, సో ఇట్లా సెపరేషన్ తర్వాత ఇలానే ఉంటుంది కదా, ఐ షేప్డ్. గాట్ ఇట్? సో షేప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. దిస్ ఇస్ వి షేప్డ్, మెటాసెంట్రిక్, వి షేప్డ్. సబ్ మెటాసెంట్రిక్, దిస్ ఇస్ ఎల్ షేప్డ్. And acrocentric వచ్చేసి, acrocentric is nothing but J shaped, right? And here we have the I shaped. Got it? This is I shaped. I shaped is telocentric. అర్థమైందా మ్యామ్? MVSAT కాదా, MSAT అని రాశారు. MVSAT exam is different. Here this is the mnemonic for MSAT. MSAT ఇక్కడ ఏంటి? This one metacentric, then submetacentric, acrocentric, telocentric. MVSAT కూడా యాడ్ చేస్తే కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ V యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, metacentric is V shaped, metacentric is V shaped, submetacentric is L shaped, acrocentric is J shaped and telocentric is I shaped. ఓకే, షేప్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మ్యామ్ ఓజీ మూవీ, ఏమైంది ఓజీ మూవీ చూసారా? You liked it? Sare. So types of chromosomes clear kada? Yes, types of chromosomes. On the basis of what we are deciding these types of chromosomes? On what basis? Depending on the position of the centromere. Centromere exact center lo unte P and Q arm they are equal, adi metacentric. Centromere ila P arm koncham shorter ga unte, okay, P arm shorter, appudu submetacentric. When the P arm is very very short, okay, then that time we are calling it as acrocentric. Okay, alage telocentric. Telocentric ante asalu adi P arm kanpadavu, endukante telomere of the chromosome is merged with the centromere. Telomere మొత్తం ఇట్లా centromere దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, see I have added these notes for you people. PDF ఏదైతే షేర్ చేస్తాము కదా డిస్క్రిప్షన్ లో అండ్ టెలిగ్రామ్ లో, you can just go through these notes. Metacentric chromosome ని ఎలా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు? సో మిడిల్ centromere forming two equal arms. Submetacentric అంటే it has centromere slightly away from the middle of the chromosome. ఒకటి షార్టర్ ఆర్మ్, ఒకటి లాంగర్ ఆర్మ్. ఓకే, అలాగే just have a look here. Acrocentric. Acrocentric లో ఏమైతుంది? one extremely short and one very long arm. ఇది extremely short arm and very long. Telocentric, it has a terminal centromere only. Centromere మొత్తం ఇట్లా టర్మినల్ కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, telomere లో centromere and telomere they are coming closer, అందుకే అది telocentric chromosomes. All these notes ని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, yes, దీని తర్వాత we will be discussing the chloroplast, but before that just see this satellite DNA. What is satellite DNA? Quite important this one. See, this chromosome is there na, ee chromosome lo emaitundi ante, if you see here, there is
natural constriction which is the primary constriction ఏదైనా chromosome లో center లో ఒక constriction ఉంటుంది కదా, isn't it? Suppose if I draw like this, you will understand. Okay, so center part is constricted, ఈ center part ఇట్లా constrict అవుతుంది. సో అది ప్రైమరీ కన్స్ట్రిక్షన్, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. ఆ ప్రైమరీ కన్స్ట్రిక్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఉంటుంది లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి. కానీ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ ఏంటి, టీలోమియర్ దగ్గర ఇక్కడ. సో టీలోమియర్ దగ్గర దెర్ ఇస్ అ కన్స్ట్రిక్షన్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ ద సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్? అండ్ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ పైన ఏదైతే ఉంటుంది అది సాటిలైట్ డిఎన్ఏ, అండ్ దిస్ ఇస్ ద నాన్ స్టెయినింగ్ పార్ట్. So DNA will be stained na, non-staining part is the satellite DNA. Satellite DNA is non-staining part, right everybody? So junk DNA kuda antaru dini, this do not make proteins for the cell. So this DNA, satellite DNA, will never make proteins for the cells. Okay, anduke adi junk DNA, satellite DNA or junk DNA. You can see here. So few chromosomes have non-staining secondary constriction. Okay, a secondary constriction ni manam em antunnamu, these are called satellite DNA. Here we have primary constriction, top lo secondary constriction, and satellite DNA is formed. This satellite DNA is also called junk DNA because they are not going to produce make any proteins. Non-staining DNA part, exactly Renuka, that is the satellite DNA. Non-staining DNA part, satellite DNA. Okay, there is one interesting question for you. Tell me, some mature cells even lack nucleus. అప్పటి నుంచి మనం న్యూక్లియస్ అని మాట్లాడుతున్నాము కదా, కానీ కొన్ని మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ లో మొత్తానికి న్యూక్లియసే ఉండవు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి యానిమల్ సెల్స్ లో, దట్ ఈస్ ద ఆర్బిసి, ఇరైథ్రోసైట్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. బాడీ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సర్క్యులేషన్ గుర్తుందా? సో ఇరైథ్రోసైట్స్ లో న్యూక్లియస్ ఏ ఉండవు, isn't it? Another one is this one, sieve plates. Okay, sieve plates in plants, they don't have nucleus, right? So should we consider these cells as living or non-living? ఇది మీరందరూ చాట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి, సారీ కమెంట్ బాక్స్ లో. లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ లో డూ లెట్ మీ నో అబౌట్ దిస్. sieve plate and RBC erythrocytes లో nucleus is absent. So nucleus absent ఉన్నప్పుడు shall we consider them as living or non-living? Yes, Renuka, sieve plate and RBC. Fine. Try some questions here. Tarvata I will explain you plastids. Okay, ee questions tarvata plastid topic discuss chedamu. So nucleolus is the site of mRNA synthesis, assemblage of ribosomal units, both A and B, DNA and protein synthesis. What should be the answer for this? Nucleolus is the site for nucleolus. Do you remember what is nucleolus? Yes, chromatin. Navya living ah? Okay, మీరు చాట్ బాక్స్ కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి why it is living. న్యూక్లియస్ లేదు కదా, దాన్ని మళ్ళీ లివింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? See, so this chromatin part లో ఎక్కడైతే RRNA ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని మనం న్యూక్లియోలస్ అంటున్నాము, రైట్? సైట్ ఆఫ్ RRNA ప్రొడక్షన్. సో ఆ RRNA ప్రొడక్షన్ సైట్ ని న్యూక్లియోలస్ అన్నప్పుడు, సో దిస్ న్యూక్లియోలస్ విల్ బి సైట్ ఫర్ mRNA సింథసిస్, assemblage of ribosomal units, both A and B, DNA protein synthesis. Option C, both A and B. Are you sure? Matrushi is saying option A, mRNA synthesis. mRNA synthesis kaadu nana. Navya is saying option B. Very good. Shubhani option D. Enduku nana anta confused ga unnaru meerandaru? See, you first time oka question ki you are saying all the options A, B, C, D. Shri Renuka option B. Yes, actually answer is option B, assemblage of ribosomal unit. Nucleolus is the site for RRNA kada, ribosomal unit assemblage ikkada aitundi. Yes, Renuka option B. Okay, inkoka question try cheyandi. So assertion reasoning. Assertion ikkada enti, acrocentric chromosome has a centromere at the terminal position.
acrocentric. So MSAT లో, MSAT if you remember, acrocentric లో chromosome has centromere at the terminal position. Terminal position లో ఉంటుందా? Acrocentric లో centromere at the terminal position. Is it? Centromere terminal position లో ఉంటుందా? Next reason ఏంటి? Metacentric chromosomes has centromere slightly away from the middle of the chromosome. Are these statements true or false? First అది చెప్పండి. Shubhani, no kada? Okay. Answer is D. Renuka, superb. See, acrocentric chromosome లో టర్మినల్ పొజిషన్ ఉండవు, టీలోసెంట్రిక్ లో ఉంటది. టర్మినల్ పొజిషన్ లో టీలోసెంట్రిక్ లో, ఆక్రోసెంట్రిక్ ఇలా ఉంటుంది కదా, వన్ వెరీ షార్ట్ ఆర్మ్ అండ్ వన్ వెరీ లాంగ్ ఆర్మ్, అది ఆక్రోసెంట్రిక్. టీలోసెంట్రిక్ ఎలా ఉంటుంది? టీలోసెంట్రిక్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో టర్మినల్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. టీలోమియర్ అండ్ సెంట్రోమియర్ దే ఆర్ లైక్ క్లోజర్. The metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome. Okay. Metacentric ఇక్కడ చూడండి నాన్న, metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome. కాదు, metacentric లో centromere is exactly at the middle. Centromere is exactly at the middle. అందుకే కదా P arm is equal to Q arm in case of metacentric. So answer, what should be the answer here? ఇక్కడ answer